ഹലോ ലോയിറ്റെ, ഗുഡൻ ടാഗ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ജർമ്മൻ വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചാലോ. ഫ്രോയൻ ഔഫ്, ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു. Wir freuen uns auf den Urlaub. We are looking forward to the vacation. Denken an, to think about. Ich denke oft an dich. I often think about you. Warten auf, to wait for. Ich warte auf den Bus. I'm waiting for the bus. Sprechen mit, to speak with. Sie spricht mit dem Chef. She is speaking with the boss. Träumen von, to dream about. Träumt von einem großen Haus. He is dreaming about a big house. Sich interessieren für, to be interested in. Interessieren Sie sich für Kunst? Are you interested in art? Arbeiten, preposition an, to work on. Wir arbeiten an einem neuen Projekt. We are working on a new project. Gehören, preposition zu, to belong to. Das Buch gehört zu mir. The book belongs to me. That's all for today's video. We will see you in the next video with another topic. Bis dann, tschüss! ജർമ്മൻ B2 ഇനി ഉറപ്പായും ജയിക്കും. നീതൂസ് ജർമ്മൻ ക്യാമ്പസിലൂടെ.